sorry state of affairs of farmers in Assam standing in waist-deep water. These small farmers trying to save what is left of their paddy crop. Water gushing in from the hills of neighbouring Meghalaya has flooded most of the paddy fields in South Salmarag Mankachar area. Vast patches of paddy now underwater, almost gone waste. Huge loss for these farmers. আমার হাজার হাজার মানে বিঘা সম্পত্তি মানে সব তলাই গেল কি বরাকর পানি আহি কি কৃষি প্রধান অঞ্চল ইরি মরাপাট সবকিছু হয় কিন্তু এই মানে এটা সমস্যার জন্য মানে পানি যাওয়া আহার নকরার কারণে মানে এই নষ্ট হয়ে গেল সব তলাই গেল ডুবাই গেল এই বরকুনো পানি আহি মানে বারিখার পানি আহি ভুল কৰিছে সব মানে আজি যদি মানে 300 টাকা কামলা লব বিচাৰিছিল কিন্তু আজি এই পানী হোমাৰ কাৰণে আজি এটা কামলা 1000-1500 টাকা মানে নিব লগা হৈছে আমাৰ পইচা নাই ইমান মানে লকডাউনৰ সময়ত পইচাও নাই এনেকুৱা সমস্যাত পৰি আছে আমালোকে This is the plight of farmers who are having to fight the dual battle against corona and floods.